Hello guys, welcome back. So recently I've been loving how people are like moving away from toxic relationship, especially friendships, and being a next people pleaser. I always did everything like to make everyone around me comfortable. So I found out that some people have gone through some bad moments with their friends, and here is some of the testimonies. Enjoy. Okay, so I originally filmed this video and I had to take it down because it got flagged because I said the B word. So I'm going to try to recount this because people keep asking me what happened to this story. So I'm going to tell y'all about the time I found out my best friend hated me. And before you ask, nope, it's a whole other person because I'm so great at picking friends, right? So this girl is somebody who I was friends with since elementary school, and we were super close, like 20 plus years we were friends. And the friendship started because she used to get bullied a lot. I'm not sure what was going on at her house, but her hair was never done. Like, she got made fun of for her clothes, and I felt bad. So I kind of took her under my wing and I started trying to help her, be cute. Like, I would sneak clothes to school for her to change on the bus. I would steal my mama's brush and I would do her hair. I really was just trying to help her because she was getting bullied a lot, and that turned into a friendship, right? So we, as adults, we kind of went our separate ways. Just naturally, life took us in different directions. And then we reconnected, I think, on social media because we were doing some type of event together. She reached out to me asking for business advice because I had so much success in my career and she was still trying to kind of get her brand off the ground. So she originally reached out to me for help, for advice. And then we went back into our same dynamic as friends. So fast forward her birthday. Her birthday comes around and I asked, like, what are you doing for your birthday? And she's like, nothing. I'm depressed. She's crying on this call. And I'm like, why are you depressed? And she just goes into this thing about how she is not happy where she's at in her life and she just doesn't want to celebrate. Sometimes she doesn't even want to be here. And so me being a friend, I'm like, okay, let's fix that. We're going to celebrate you. Let's celebrate your birthday. So I'm going to plan something. So mind you, this is in a different state. So I'm having to travel to all of this, but we make plans to take her out, me, her, and whatever other girl she wanted to invite. We decide to go out. So we're going bar hopping now. Since we're going bar hopping, I'm like, okay, I'm going to get us a nice hotel. I get us a nice hotel, a suite that's up the street from the bars so that we can have somewhere to go comfortably and safely after we've partied, right? I'm paying for all of this. So I take her out. We have a great time. We go out to eat. We're drinking. We're doing shots. It's a whole thing. We go back to the hotel. Now, one of the things that was dragging the evening down was her toxic boyfriend. He was calling and calling and calling and calling and bugging her, and she's on her phone all night. Half the time she's helping to plan the event because we have things going on with the event, and then half the time she's apparently talking to her boyfriend. So later on we get back to the hotel and the boyfriend comes calling again, asking her what she doing, where she going, what she doing, where she going. And here's where we left. I accidentally said the wrong name. Now, okay, before you judge me, the name I said was the name of the club promoter who we had been talking to that entire day. Now, again, we're planning an event. So I'm thinking this is the club promoter calling, and I'm like, hey, is that so-and-so? Let me talk to him. I have something about the event I need to tell him. And apparently it was her boyfriend. Now, that wouldn't have been a big deal if she wasn't sleeping with the club promoter. So apparently the boyfriend had been suspicious, and when he heard that name, he goes off. He is livid. He goes off on her, says he's gonna kick her out. Like, he's being verbally abusive. It was really, really bad. So she's like, I'm leaving. I gotta go calm him down. And she's mad at me for saying the wrong name. And like, she's insulting me, going back and forth with me about saying the wrong name because I mixed her men up or whatever. And so I'm like, okay, if you want to leave, you can leave. That's fine. But I'm not going to give you your keys. So at the beginning of the night, it's established. I'm babysitting. I have the keys, right? So for one, I've seen you drink everything that wasn't nailed down. So you think that I am going to buy you all of these drinks and then give you your keys so you can get in your car? Absolutely not. So I say, I'm not going to give you your keys. Can't do that. Now, mind you, I'm practically sober. I may have had like a shot, a glass of wine, but I'm not drunk to the level of drunk that they are, right? I'm still a legal driving limit. I'm the reason we got home, right? So I tell her like, hey, I'm not going to give you your keys.
Can't do that. We have all had something to drink. Can't do that. But what I will do is I will call you an Uber. So she, you know, of course, she's talking smack, going down to the Uber. Now, this is what did it for me. When we're going down to the Uber, she says, you ain't got to keep my keys. You ain't got to babysit me. I ain't going to crash my car. Everybody ain't your husband. Now, if you're new here, you might not know. But for those of you who know, my husband passed away, and he passed away in a car accident. So when she said that, I was done. I was like, okay, I'm done. I'm not going to do this with you. I didn't even get irate. I'm just like, I'm done. Like, if you would say something like that to me, no, absolutely not. I don't want to be your friend. I'm going to put you in this Uber. And then after that, do not contact me again. Now, when I say I'm not going to be her friend anymore, she goes off. She starts escalating like she's doing the most in the lobby of this nice hotel in front of all these people. She is going off. And the guy who works in the lobby gets in between us trying to break it up. She reaches around him and snatches my hair. Now, mind you, at the time, I had these like 30-inch blonde locks that went like to the back of my knees. My hair was really, really long. She sneaks me. She reaches around the guy, snatches my hair, and I fall to the ground. Now, also, mind you, I am in a $300 cocktail dress and my nicest heel. I did not come prepared for a hood fight, okay? But when I fall on the ground, the guy's still trying to break it up, and she's like getting around him, screaming at the top of her lungs, clawing at my face. She's trying to claw my face, and she's screaming, you not all that. B, you not all that. You not better than me. She just kept saying, I'm all that, and I'm not better than her. And yeah, so long story short, the police end up getting called, and she went to jail for it. And I'm pretty sure she has to do like some type of AA meetings or something like that now. But I said all of that to say that people will really be around you and they will hate you. They will really hate you. Like, what I take away from that whole scenario is you are clawing at my face. You can hit me anywhere, but you want to scratch up my face, and you're screaming that I'm not better than you and I'm not all that. This is not the first time you've thought that. You have built that up for a very, very long time. And this incident, it's not about your man. It's not about the keys. You were looking for a reason to do that and say that to me. So again, I said all that to say, like, you just have to watch the company that you keep. And sometimes it is better to be by yourself. I see a lot of younger women, especially, and they're in these groups, they're going on trips, they're going out just to have somebody to split the bill with, or just to have somebody around, and you have to learn to be by yourself. It's better to just be by yourself than around people who give you those backhanded compliments. Watch those people that feel like they need to take you down a peg, the ones that act funny around other people. It's not cute, it's not funny, and it can really be dangerous. How I found out my friend hated me. I go first. So, I used to have a friend. Wacha tumuite Nancy. So Nancy tulikuwa close. Anytime tunafaa kuenda mahali, tunafaa kufanya kitu, tulikuwa tunapanga pamoja, then date ikifika tunaenda. You see, let's say for example kuna mahali tunafaa kuvisit, tuna save over hiyo kulingana na zile prices zenye ziko huko, then tunaenda tunavisit. At least every month tulikuwa tunaenda mahali na yeye. Hiyo date yetu mimi na yeye, okay? Tunaenda tunaongea and all that. So, nikanotisingi kitu, every time udem tunaenda kumeet. For example, nimevaa dress yenye iko na flowers. Atasema, si ungevaa dress yenye ni plain, mbona umevaa dress yenye iko na flowers hivyo? Saa zingine unakuanga aje? Saa unakaa aje? That was the word. Saa unakaa aje? Mimi iko inisumbua. Nikienda kumuona, for example, nimevaa trouser. Napenda vitu za white sana. So, anytime that nimeenda kumuona, tuseme nimevaa trouser ya white ama maybe top ya white, kitu tu. Unavaaje kitu bright kama hiyo, na unaona naje mtu akakuja kumwagilia kitu utaanza kucomplain sijui nini. Si uvaange nguo zenye ni dull. Ana complain. Nienda kumuona na trouser. Sasa mbona umevaa trouser? Unakaa aje? Ata complain. Nikishuka nywele. Sasa mbona umeshuka nywele ya black yote? Si ungeshuka hata uweke nini? At least braids are red or something. Iache kukua imeboeka hivyo. Sasa unakaa aje? Every time huo msichana alikuanga hivyo. Nivae hata nini? Tuko naye kwa barabara. People will tell me you look good, you look good, you look good. Yeye hakuwahi niambia nakaa vizuri. Aki. So for me, si kwa hii chukulia nikaa kitu kubwa, kwa sababu pia
si lazima niambie nakaa vizuri, na maybe kukaa vizuri kwangu si kukaa vizuri kwake. You get? So ikuwa inisumbua na si kwa hiyo ona hiyo kitu ni red flag kwa friendship. Kaanga siku nyingine ndo nikamuuliza, na wewe unapenda kucomplain? Hapana, mimi ni venye saa zingine nataka tu kukwambia ukweli. Sijui nini. Nikamwambia, wewe kana ukweli yako. So nikijaribu ku bring up hiyo topic nikaona hatuwezi agree on anything, so nikaachana na yeye. So kuna sasa toke kwa history kidogo. Kuna beshte yangu alikuwa anabaingi, ako na duka ya men, vitu za men peke yake, suti, viatu, what. So alikuwa na duka kubwa sana. So nikamwambia ile siku yenye unaendea mzigo, juu alikuwa anaendea mzigo Turkey, tafadhali enda uniangalilie hii bag. Nikamuonyesha bag na nikamwambia ukiipata please buy it. If utapata na price yake ikuwe juu, unaweza ni call nikutumie do, ndo nisiku affect na budget yako yenye umepanga ya nini, ya vitu zako za duka. He was like okay. Akaniambia lakini nikienda ni pate vitu haziko like venye na expect, pesa ibaki, hakuna need yako ya kunitumia do, I'll just buy with my money. Nikikuja na back to Kenya unirudishie. Okay. Hisi kwenye nilikuwa nimeenda kuongea na huu msee. Nilikuwa nimeenda na huu beshte yangu. Nikamwambia by the way unaweza tuma huu msee bag, juu pia wewe naonanga unapenda handbag, ubai ya brown na mimi buy ya black ama vice versa. She was like hapana, mimi sitaki bag. Nikamwambia ni sawa. Juu again, si eti juu nataka bag lazima beshte yangu abai bag. You get? So nilikuwa tunampatia juu ni deal. Juu hiyo kitu ikikuja huku ni bag utaweza nunua hata 15k. So nikamwambia sawa. Haya. After hapo sasa turudi sasa kwa story yetu. So hii bag yenye nililetewa sikuwa hii beba. Uchali bag yenye aliniletea nilikuwa nimemtuma bag ya brown ama ya black. Akaenda akaniletea bag ya red instead. But hiyo siku yenye alikuwa ananibaia bag, akapatana na bag nyingine ya black supu kuliko hii yenye nilikuwa nimemtuma. But since nilikuwa nimemtuma hii bag, akasema acha nimpelekee hii juu najua pia yeye ataipenda. Ni mtu ananijua vizuri. So venye alikuja akaniambia, nilienda nikaona acha nikuletee pia hii, in case uitaki nitauzia wale watu wenye kuja kwa hii duka akileta nini mabwana zao. Nikamwambia hapana, mimi niko sawa na hiyo bag, I'll take zote mbili. Sawa, story ikaisha. Mimi nikachukua bag na nikaenda home. So even tulikuwa tunapanga places za kuvisit na udem, hii siku nikasema hebu let me carry ile bag ya black juu place yenye naenda ifanane na venye nakaa. Okay? Nikasema acha nibebe hiyo bag ya black juu ilikuwa supu kuliko bag yenye nilikuwa nimemtuma. Akaniambia sawa basi nitakuja nikupiku. Udem alikuwa na drive or rather huko na gari. So akaniambia nitakukujia. So anatoka this way na tunaenda this way. Mimi naishi hapa, sasa tunaendelea mbele. So ni rahisi kukuja kunipick juu hakuna mahali penye narudi nyuma. Akakuja akaniambia hata nimeboeka, acha nikuje nijimalizie kujitengenezea huko, nitakuja na kila kitu. Sawa. Haya, akakam tukaanza mambo zetu za kujitayarisha nini. So mimi nikamwacha situ akijitengeneza kipaka makeup. Mimi nikakuja nikapanga bag yenye nabeba, nikatoanisha makaratasi juu sikuwahi toa hiyo bag hata kwa box yenye ilikuja nayo. So normally handbags zikikuja zinakuanga na makaratasi huku, inakuanga imerapiwa huku. Sikuwahi toa hata hizo makaratasi. So hiyo siku ndo nilikuwa naitoa. Nikatoa makaratasi vizuri na nikawipe bag. Okay? So I'm using this bag as an example. So venye nimepanga vitu zangu vizuri, nikasema acha mimi niende nikaoge. Panga kila kitu, nikukuja tu kuvaa tuende. Nisha hata iron. Sawa. Mimi nikaenda kwa bafu. Udem aliamka kutoka sitting room. Akakuja bedroom. Akakuja akachukua bag yangu. Oh my god, I want to cry. Akakuja akachukua bag yangu. Hii side yenye inaenanga side yenye haionekani, akakuja akakata hapa. Akakata all round, akabakisha uzi ya juu peke yake. Venye singe notice. Akakata vizuri na akarudi sitting room. So mimi nikakuja, nikavaa nguo, nikajipaka lotions, everything. Nikajispray, nikavaa viatu, nikamaliza kila kitu. Sasa nikuchukua bag na kutoka. Nikienda kuchukua bag nika notice mbona hii bag inakaa ni kama hii side it's like kuna issue na hii bag. Kuangalia nikaona bag yangu imekatwa. Nikamuuliza Nancy, hebu kuja. Umekuwa bedroom? Hapana, mimi sijakuwa bedroom. Sinajipaka makeup mpaka anacheka. Sinajipaka makeup. Nikamuuliza okay, so hujaingia bedroom? Akaniambia hapana.
nikakuja nikaangalia bagi yangu tena. I started crying. Juu sielewi aje bagi yangu imeraruka na nilikuwa nayo like few minutes ago. Nikamuuliza tena, akaniambia niache kumsumbua kwa sababu ashaniambia ajengia bedroom. Mungu ni mzuri. Huyo dem kuna dress alikuwa amekuja nayo. Beautiful dress. Kuna kamba fulani ziko za kufungwa nyuma ziende hivi zigzag. Venye alikuwa amekuja na huko ndani ni kama alisahau akaacha hiyo kamba kwa bed, na ile karatasi yenye alikuwa ametoa wembe akaiacha sitting room na wembe akaiacha bedroom. You get, akaiweka hapo hivyo kwa pillow. So nikamuuliza, kama hujakuwa bedroom, hii kamba inafanya nini huko ndani na umeniambia umekuwa sitting room all that time? She was like, hapana, mimi sijaingia huko ni nini. Anaanza kukanika nataka kuwa mkali na mimi na tusidanganyane, ako kwangu. Get that point that ako kwa nyumba yangu mimi. Nikamuuliza, uko sure kitu yenye unasema wewe? She was like, hapana, mimi sijakata hiyo bag, sijui nini. Nikaenda nikalock mlango. Juu mlango yangu nikilock, nimelock. Nikaenda nikamwambia, it's either uniambie chenye umefanyia bag yangu ama uta regret ni ile kwa imekuleta kwa hii nyumba wewe. She was like, hapana, akiongea hivyo nishamnyonga. Nikamshika hivi shingo juu amekaa, so nikamkalia, nikamuuliza, mbona unikatie bag? Mbona ukate bag yangu? Nini nimekufanyia ndo unikatie bag? She was like, hapana, sijui nini. Ni wivu tu iliniingia. Wivu ilikuingia ukaamua unikatie bag. So you unaweza niua. Unaweza nifanyia kitu just because of wivu. She was like, hapana, ni venye nilisikia vibaya venye ulitumana hizo bags bila mimi, sijui. Nikamuuliza, si tulikuwa na wewe nikitumana bag ukasema utaki bags? Then why? Mbona unifanyia hivi na wewe ni kasi sister yangu? Why? So yeah, I cannot continue this story. I feel like nasikia tu kikitu tu hapa. That is how I found out that my friend hated me. Na story yangu na ikaishia hapo. That is how kila kitu yangu na ikaishia hivyo. Yeah. So I've been seeing a post on Twitter and it said, when did you realize that your supposed friend hated you? Ooh, I'll go first, baby, because this is for me. So I was homeless at the time and I was living with my best friend and her family. So she had just got her own apartment. So I'm thinking like, yeah, like I'm in there. Like I don't got to worry about her mom talking shit to me no more because her mom literally used to talk shit to me every day. I used to go to work just to hand her mom my money. So I was broke. I didn't have nothing for myself. I was paying bills in a place where I slept on the floor. So all of that should have made sense, right? But I still loved my best friend. So once she got her own place, I'm thinking I can be over there instead of being at her mama house. She started having me over there. Cool. One day I came home from work. When I tell you, like, I was starving because I didn't have no money. I had to give her mom my last. I didn't have no money because I had to use the money for the bus to get to work. So, I mean, I didn't have nothing in my stomach. I think I worked like a 10-hour shift that day. I actually walked into her house and she was cooking, her and her sister. So I'm like, oh, cool. Because I'm starving. Like, I can literally hear my stomach. All of a sudden, they got done cooking. And they dished out 2 plates for themselves. And then the food was gone. But I'm staring at them like, so you didn't make anything for me? Like, like this is my best friend. So I'm like, why do we have beef right now? I just got off of work. Nothing happened prior. Now all of a sudden you're treating me like I'm just not shit. She lived in a high rise. So they sat on the floor because she didn't have no furniture yet. She just moved in. So they sat on the floor. And I remember the meal that they had. They had steak bites and mashed potatoes. Because, baby, she could fuck up some steak bites and mashed potatoes. So I remember that shit like I told you, I was hungry. So as they're eating their meal, I look in the door because you could literally see yourself. And they're eating, laughing at me. They're literally sitting there taking a bite and I never felt so stupid in my entire fucking life. I never felt so stupid. Like, just to know that your best friends would starve you when you didn't do a damn thing to them. That's when I realized some people just don't have your best interest. It doesn't matter if they're a friend, if they're a family member.
Some people just don't have your best interest, and you have to realize that the minute they show you. So this is how I found out that my friend doesn't like me, okay? So when we were in Campo, tulikuanga very close friends. Then we decided on dating one guy. Initially, the guy was my boyfriend. So I knew my boyfriend liked me because I was naive and stupid and cute. And I really didn't mind because he used to spoil me. But he had like other girlfriends who are way mature than me, corporate girlies, you know. I was just a broke uni girl. So I didn't like it. Sasa nikaambia best yangu, can I organize so that you become the side chick? And then because he likes to give girls money, you can be collecting, and then I collect, we put it together, and then we have enough tickets to take us to Ghana. Tukifika Ghana, tutajisort mahali pa kulala. We will just maybe find another person who will pay for our... So, don't judge me. I was young and naive. I was like 18 or 19 years old. Right now, I don't do such things. Even if I did them, you're a person, I'm a person. So, you sing differently, I sing differently. So, tuka agree to date mtu na best yangu akwe side chick. So, it worked. Sasa, akakuwa side chick mwenye anataka sasa kuwa main chick. Like, she didn't want to respect her place. Now she wanted to remove me from my throne. And then she started acting like she's so in love. And then she started telling this guy how I'm not a good person. Like, nilikuwa naambia best yangu, I'm just eating his money. I know we are not going anywhere. But we weren't going anywhere because the guy... We weren't going anywhere, obviously. The guy was just taking me on a cruise. So I noticed walikuwa na hang out wawili. Mi nilikuwa sasa nimeanza kuchujwa. And I was not going to allow that to happen. So I meet this girl, nikamwambia, we need to focus. What was the goal? To go to Ghana. And now, why are you involving love in our trip now? What is wrong? What's happening? Imagine this guy is saying, oh, me, I don't want to do it. Even the money we had collected, you can keep it. Me, I don't like, he's a nice guy. I don't want to treat him bad. When did a man become a nice person? Oh my God. Akiwa msichana alinibo. I made sure they don't hang out together again. Yes, you want to go lower? I will go beneath. She didn't like me. For real. Because we had a plan. And now you're I'm pulling out. Oh my God, really? No, I had to go beneath and just spoil the whole thing. Nimeona hii kitu watu wakisema, how did you find out your friend hates you? Acha nikwambie yangu. Nilikuwa rafiki na msichana for so long. So almost 12 years. Like tulikuwa friends. As in msichana nilikuwa nampenda kuliko vile nilikuwa napenda my mom. As in I loved her. Ushaipenda tu mtu. Yani I loved her. I would do anything for her. She would say jump and say how high. I loved her, honestly. Like my sister. I loved her like a sister. So one day, last year, things started looking rough for me. Like, this experience hard life, CJ experience, CJ struggle, and then all of a sudden, I started experiencing it. I didn't know how to go about it. CJ even trying to survive. I don't know anything, and she was there for me, right? She was like, once in a while she would help me. Once in a while she'd be like, get out of your zone, let's go out, I'll pay your Uber, you know, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 things. So anyway, fast forward, things started looking up for me, like not crazily looking up for me like now, but zilikuwa good. I'd say nilikuwa naweza kujisustain without my parents or anything. Like ningeweza kujipea rent, pay my bills, blah blah blah, but si ati niko na a lot. Anyway, nilikuwa nakaa Westlands, and then she calls me, she says, kama unaenda kufixiwa nails, can we go somewhere? So nikamwambia, yeah, cool, in town. Akasema sawa.
So tumemeet town, akanipeleka kichochoro ingine, sijui tukaenda wapi, then we land kwa hii base ya perfume ya this woman. Mi naona hapo ma YSL, Giorgio Armani, nini. Mi najua like original perfume ni like 30k, 15,000, 18,000, because that's what I know. Napata hapo ni 800. Ushashtuka 8, so nilishtuka. Ananiambia, oh, these are original perfumes in tester bottles. Simamu mingi tu. Nikamwambia, what? This is so cool. I already had an original perfume, so I didn't need sijui tester bottles or whatever. So nikamwambia, I'm gonna buy it for my guy, because Valentine's inakaribia. This would be a nice gift. Plus ni, as in bro, inaka original. Like your perfume ilikuwa inaka original. So nikabuy. I wanted to buy even 2. Like nilikuwa like 800, I can buy 5 right now. But nikasema acha tu ni buy kwanza moja, then I see how it works with him. So I bought it for my partner at the time. Nikampelekea. For like the first week alipenda, alafu akaacha kutumia, akaanza kutumia yake ya kitambo, akaniambia hii hailast, blah blah blah, mambo mingi. So sikujisumbua nayo, juu nilikuwa najua ni fake. Moving forward, so nikapost. And one of my friends, rich man, akaniambia, hey, hiyo perfume ni poa, nimetafuta kama hiyo, unaweza nitafutia fulani na fulani. Nikamwambia, of course, ni how much? Nikamwambia 10,000. Nikamwambia, hii ndakuzia 10,000. Akaniambia, for real, unajua mimi nanunuanga hii perfume 21k sijui nini. Nikamwambia, hii kwenye najua ni supplier, but namjua anaweza nifanya na 10k. Ndaweza kuzia na 10k, hata sita make profit. Remember guys, bought this thing at 800. So na make profit ya 9,100 for one perfume. Ako like cool. So nikauliza nani ule best yangu. Niko like sasa there's this friend who wants this perfume na anauza X amount. So namuzia X amount. So would you give me the contacts of that lady? Akakataa. Akaniambia hapana, we have to sign. Mimi nashangaa tuna sign nini bro? Ni mama kotao, like tuna sign nini? Like usini plug. Like si ati ni supplier wa China, sijui supplier, as in ni namba unanipatia. And then I told her, fanya hivi, mimi ndakupatia profits. Like ndakupatia profits. Si ati namnyima pesa. I'm even helping you with my tight financial budget. Na kusaidia bado. Akaniambia pana tunafaa kusign, at you might start a rival business. As in, tumejuana 11 years, naanza rival business, why? And why would I start a job that is not me? Like me, si mtu wa perfumes, as in hata siwezi kwambia hii perfume na hii ni which one is better. Like probably sijui anything about perfumes. Why would I start a rival business? At your, you'll start telling people about this perfume business the same way you told people about Bumble. Nashanga Bumble dating site, kila mtu anajua kuhusu Bumble. Like, are you crazy? Niko shocked. As in, uni beshte yangu ama ni ndani huyu sasa. Like, nilikuwa in shock. Akaninyima namba. Akaniambia the only way naweza kusaidia hapa ni after we sign contract, nipige sijui mama ati a deliver. She's at work, but she wants to control how this delivery gets to this guy. Instead ya mimi niende ni make sure whatever this guy is getting ni kitu legit. Akaniambia kwanza hii hata si ya 800, hii ni ya 25. Nikajua hapa ni kunigonga na nigonga, but ni sawa. Wacha tu akule hiyo pesa. Ni sawa. Ni sawa. Nikamwambia sawa, because I already promised this guy the perfume. Nikasema ni sawa, like we kuwa too selfish, ni sawa. Akafanya hivyo vitu zake, perfume ikafika kwa mtu wa wenyewe. Anafungua hivi, ananitumia video, ananiambia you sold me a fake thing. This is the fakest thing. So napigia dema, niko like bro, as in mtu umse amejam, like nimemuzia kitu fake. As in amejam, ako like guy, kwani is he going to pay? Nikamwambia he's still going to pay because he knows I've bought it. And because we are friends, but as in ungeniacha tu niende tu niongee na mama nione hiyo kitu before iende, but either way ni sawa. Akasema we can start a business. Just unaona ameona opportunity kwangu. Mimi sikuwa na mind, as in mimi sikuwa na mind. I didn't think
much of it. Fast forward, ikafika birthday ya best yangu, nikakumbuka sinaweza mbaya, on top of the gifts I've bought her, naweza ongeza perfume. Nikakumbuka nani best yangu, so namtext nambia nisaidie na namba ule mama ani delivery perfume. Akaniambia no, I'm not giving you the number. Namuuliza kwa nini? Akoleka pana, mimi sitaki unaweza anza biashara. I'm like, sitaki kuanza biashara, nataka kubaya mtu kitu. Ati niambie unataka gani ni shamba, unataka gani nikupe. Ati niko like as in si unipe tu namba, kaninyima. Nikaka hivi nikajiuliza, huyu ni rafiki yangu kweli? So nikasema maybe mimi ndo niko wrong. Acha niulize kwa close friends wangu kama hivi ndo huwa inaenda kwa biashara. I've never done business with someone, so I don't know. Acha niulize nione kama iko sawa. Everyone is telling me that's a fake friend, that's not a good friend. If you're really friends, mngekuwa hata angekuwa amekusaidia na namba, like even if you're to start a business, sina kusaidia, like mbona asitaki develop, mbona asitaki grow. As in kila mtu alikuwa on my side. As in hata nilikuwa sikuwa bias, nilisema tu like kama niko na makosa niambieni niko na makosa. Haya, nikamforgive. Akachukua Instagram yangu akaanza kusoma messages. Kumbuka kwa close friends sikusema ni yeye, like sikusema jina yake, nilisema tu there's this person X. Imagine it's my close friend, bado I'm still protecting her name. Anyway, sema chukua Instagram yangu ameanza kusoma messages. Akapatana na message ya 2020, bro tuko 2023 ya 2020 of this guy catering me. Ako like, you're such a pathetic person, at your work is posting boobs so that men like you. Niko like, mimi nimepost boobs kwa page yangu, sijaenda kwa inbox ya mtu na set in the post boobs like this, something like that. Ati mimi na posting hizo could draw in her men. Niko like, which man? Mtu 2020 tuko 2023. In fact, that guy, when I asked him, do you know X? Aliniuliza, who the hell is X? Who's that? Ata kukumbuki jina, unanikasirikia. Come on. Baka kuku zimejam. Yak. Anyway, udem nikamwambia ende home because it's getting out of hand. I don't think she's right in the head. Mimi nilikuwa naona tu kama amechizi because hizi ni nini. And mind you guys, this is not the first partner she took from me. Mimi wa kwanza alimchukua nikamwachia. Mimi I don't fight over men. Ukitaka nikiona mtu wangu anakutaka na wewe unamtaka, nyi wawili mko na mutual understanding, I leave him and move to greener pastures. So naona like sasa umenizoea na kuachianga tu. Na kuachia mimi sasa nitakuwa na kuachia tu. Because my work is to find good people, or you know, people that I think are good. Wewe ukuje uwachukue. Like, are you crazy? Nikamwambia tu ende home. Wewe enda home. Because this is crazy. Akachukua bike yake akaenda. Mimi nimeingia kushower, narudi na. So nimetoka kwa shower, napata partner wangu na text. I'm like, who are you texting? In my head. Mimi siulizangi maswali. By the way, I don't ask questions. Me, I believe everyone is a grown up. Kila mtu atafanya Kenya anataka, and you can't control a man. Na record. So, nikangoja alale. So me, when I was in the shower, turns out Udem alikuwa amemtext, akamwambia I can't wait to go for a date with you. Alafu partner wangu akamwambia I will do anything for you. And nyi wawili kwenye mko sahi, I hope you are happily dating. Because if you're not happily dating, I would be so sad. Kwa sababu mliniharibia for nothing. I would do anything for you. Mimi natumia kabambe, but he would do anything for that girl that he just met. I just stared at that man. I just stared at him. Niliwasha lights nikaanza tu kumstare. Alikuwa amelala fofofo, anangorota kwa kitanda yenye hata hajui linunuliwa na nani, hajui hizo duvet zilinunuliwa how much. Amelala fofofo. After texting my friend, I'll do anything for you. Me hata iPhone 13 Pro Max always ni buyer. Your work is buying
women out iPhones out there, but your girlfriend is struggling. Hata nails sikuwa nimetengenezwa, my hair looked rusty, as in you did nothing for me. Nothing. You're just useless. Nikasema wacha nikuambie. Nikasema mimi msichana sitamwambia kitakuramba. Mimi sikuambii. Unadhani ati because he has a big car and he's also always exchanging cars, ati he's nice and he's always taking me on dates. Hata he wasn't always, maybe special occasions like birthdays and Valentine's and Christmas. Hizo zingine hakuna kitu. Hakuna kitu. Anyway, I blocked the girl. And vile nilimblock akaanza kunisumbua. Na kuambia msichana wenyewe alinichomea kwa wazazi wangu. She was always talking to my mom. She just wanted to be like me. She was always talking to my mom, trying to be on her good side. Akaambia mamangu, I'm doing drugs and prostitution in Nairobi. Drugs and prostitution. Mpaka namuuliza, bro, ningekuwa nafanya drugs and prostitution, do you think I would be living in this crusty looking house? Because I was living in a crusty looking house at the time. Sasa ndo nimeomoka, msidhani ati nilikuwa hivi. Namuuliza, ningekuwa nafanya prostitution in town, mimi singekuwa broke. Singekuwa natumia kabambe, sasa ningekuwa ninatumia the latest iPhone. I swear. Namwambia, like una tu ni kama mimi ni mjinga. Me, I'm doing a show in town. Mimi niko a show, a show, ushaona msichana wa show anatumia kabambe. And I'm not, acha niwaonyeshe kabambe. Brother. Acha niwaonyeshe. Let me show you. This is the phone I was using, bro. This is the phone I was using. It's not a joke. It's not a joke. Ushaiona msichana wa show anatumia hii? Ushaiona? Akaniharibia all my family just thought I was doing a show. My family thought I was doing a show. They cut me off for 6 good months. Sikuwaiona pesa ya mzazi na sina kazi. Niliteseka in Nairobi, niliteseka. Yani mpaka nilikuwa tunaambia Mungu, mimi niue niende. And in case you're wondering what my ex-partner was doing at the time, nilimuuliza, unajua aliambia nini? Ati huyo msichana alini confuse ni kama ni mchawi. I just don't understand what happened. Mimi nilijipata tu namtaka. Kwani wewe hauna akili yako? As in, have you ever seen two foolish people? Two very foolish people. I was so angry with those people. Nikasema, and this girl went ahead. Me, but then your story. This is, unajua story ni alini? Ni ya last year, sijui uko wapi. Sasa ndo nasema story, sikuambia mtu story. She went ahead telling people, oh, Wendy is living in a crusty house. Kasema, one day nitaomoka. Wewe juu unaishi kwa bedsitter yenye inakapwa kidogo, unadhani ati Mr. move on. One day tukapa na nyinyi. One day ilifika nikapita. Sasa nioni. Kwanza niliambia beshte yangu, kwenye gari yangu ilifika hivi, nimwambia mwekea aone. Sasa alikuwa ananiambia live in a crusty house. See God. Wewe ulikuwa unadhani ati utanitesa ati mimi nimekunyamazia. Kwanza I forgive her, nikaambia Mungu, mimi I forgive her and God please help me forgive her. I forgive them. Hata expert nangu we still talk. And I told him, I have forgiven you with all my heart. But for what you said about me and my house, enye nilikuwa na wa host, mnasema it's crusty looking. Siku moja tu, hata iku. Next year January nilikuwa nishaomoka. One day I will have a testimony. Saizi mnanidharau, I don't have anything. One day mtaona. So this story makes me cringe. Anyway, acha tunipeane. Hadi na shake. This story ni mbaya. Pata story ni mbaya. Haya, usema ameforce kwa bishti yangu. Umeshawe mtu ana force. Ever she goes, she shows people my Instagram
Wherever she goes, she's like, I have this friend, I want to be friends with her, look at her Instagram, look at her lifestyle. Sawa, cool. By mistake, mi sikuwa notice. Honestly, hata mi nilikuwa namuona, but nilikuwa like sitaki mambo mingi. Baby, the spending mambo mingi na watu, siongeangi na watu. Nilikuwa naingia class natoka, sitaki kuinteract, sitaki kuwa mabeshte na watu. By mistake tukikuwa mabeshte ni sawa, but sita ngangana. Okay? If you know what I mean. Sasa tuendelea. Kai, akinasikia vibaya. Anyway, shit. It's bad. Also, let me speak English for the people that are complaining I'm not speaking English. Fine, she forced being my friend. Cool. So, I won't go into the nitty-gritties of how she forced, but she forced. So, she insists I live next to her. Not this, I didn't want to be in the same building because that's creepy, but I moved somewhere around. Remember, hii time yote sijiulizi mbona udema na mabeshte wengine. But then a red flag. That's a big red flag. If that woman doesn't have other friends, ati she's alone, ogopa, she's the red flag. She's the walking red flag. Mi sijiulizi mbona huyu marafiki zake wote wa high school, wa campus si mabeshte zake. Why are they not friends with those people? Why do I still have the same friends but we hauna the same friends? Meaning you're the problem. You must be the problem. Hakuna vile kila mtu anaweza kuwa nakuchukia. You must be the problem. I didn't see that. So she was also clingy. Everywhere I go, she's there. She wants to be in my... It's like she wants to be in my skin. And me spendi hizo touchy things. Like, mi naonanga ni kama tu spendi hizo lavidavi, if you know what I mean. I'm just not that type. So sometimes hata ningejifanya siko kwa nyumba, mi najifungia. And I used to tell her the truth. I'm like, bro, me I'm not the right friend for you. Like, mimi I'm not the right friend for you. Mi napenda tu space yangu. Mi sipendi mtu akiwa too much kwangu. As in, unless nakupenda hivyo. Plus, I already had a best friend. So I didn't want to have two best friends. But as she was saying, she's my best friend. Anyway, one time my iPhone gets lost. And the only way to get a new iPhone is to invite my partner in my house and explain the problem myself. And she was around. So nikamwambia akuje. So my ex-partner says, nikukuje na nini? I tell him, nikuje na wine. He comes with the biggest wine available in the store. And also comes with food and other vitu zingine tu za kujibamba. Not what you think, but so tumechill. Now he had a big afro hair, so he parks his car. Tukaenda tukamsaidia kubeba vitu kwa nyumba nini. Amekuja kwa nyumba, bishti yangu anamchana nywele. As in 10 minutes into him sitting, yeye ashaanza kumchana nywele. My partner, ex-partner, anamuuliza, ananiambia, you see your friend is even caring, you don't even comb my hair. Mtu hata ataka nywele yake iguzwe, sasa anataka ati now your friend is combing my hair and you don't comb my hair. Number 2, me I don't overreact. So mi nikacheka tu, like mi sikuwa naona shida. Hey, kukaa kidogo nikasema, mtu sijampikia. By the way, I don't cook. Mimi I don't cook hata home. Hata sasa niko home, I don't cook. Nikasema, hebu hawa watu niwapikie. Nikasema acha niwapikie. Hiyo food yenye alikuwa ameleta bidi kaeka kando, nikasema I'm gonna cook him home cooked meal. Hizo miaka zote we dated for 2 years. Hizo miaka zote amekuwa na mimi aje kula food yangu. Hebu leo nimpikie. Si mimi niko busy kitchen, like ni open kitchen, like naweza pika na nawaona. So napika, nasikia my friend akimwambia, should I call you daddy? Bro. Okay, what's happening? Is it a joke? Kidogo, nasikia beshte yangu exchange number na yeye. Bro, like, come on. Like, this is my house. Respect. Like, I don't mind you guys doing that nonsense. But not in the house I pay rent for. Because that partner of mine, however rich he was not paying any of my bills. None. Hata maji ya dispenser hakuwa anajua ni how much kwangu.
hata stima yenye wanatumia kuonana hawakuwa wanajua ni how much. I was paying my own bills. You're doing all this nonsense in front of me. Mimi si overreacting, as I said. I work in silence. Nikasema wacha nishuke chini, sijui I was going for what, kwa shop or something. Kurudi wamelaliana in my house. Like hata hawawezi ngoja niende. Kidogo my partner asked me, ati, rafiki yako, does she go to the gym? Because she had a nice body, bro.